Still 10 students are there to join. Let us continue. Let them join. Okay, good morning, students. Today we are going to look at Module 1, the microprocessor. Okay, before getting into the topic, I just wanted you to answer for a few basic questions of microprocessor, which I have taught you yesterday. Okay, I call out some names. Anthony Nirmal, are you here? Anthony, Anthony Nirmal, I hope you are here. Okay, Anthony absent. So I will not give you attendance because you have joined in the meeting. Okay, in the class. Right. Gayatri R. Gayatri R. Come on. Morning session. Means Answer panna. Okay. Okay, Gayatri. What did you understand from yesterday's class? microprocessors and generation of processors Okay. and pipeline processing, Hmm. Pipelining. pipelining in order pipeline and outer pipeline. Can you little louder, please? Ma'am, am I audible, ma'am? Yes, you are. You are. In order and outer microarchitecture. Okay. Good. Okay. What is the basic difference between microprocessor and microcontroller? Sajita D. Good, Gayatri. Sajita D. Hariharan Irkiya. Yes, ma'am. Yes, Hariharan. What is the difference between microprocessor and microcontroller? உனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லு. If it is wrong, I'll make you right. Ma'am, Yes, Sajita. ma'am, Yes, I can hear you. Hariharan.
Answer me. We'll just get into the unit. கொஸ்டின்ட்டுக்கு போகலாம். ஆன்சர் பண்ணினா தான் போக முடியும். இப்போ நான் கால் அவுட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணலன்னா I'll make you absent. Okay, today's absent is Anthony Sajita Hariharan. Okay, the next name Ovia. Ovia. Yes, what is the difference between microprocessor and microcontroller? Microprocessor consists of CPU, Hmm. memory, and input and output all integrated into one chip. Right. Control uses an internal controlling bus. Internally Controlling bus, ma'am. controlling bus. Exactly, it's wrong answer, but okay, you tried, well tried. Thank you. Very good, Ovia. Thank you. Subiksha. Ma'am. Subiksha, Solida, what is the difference between processor and controller? I have given you the examples right yesterday. Whatever you know, answer Yes, me. ma'am. If it is wrong, no problem. Subiksha, are you here? Make it fast. Processor is, interprets and carries out the basic structure that operate a computer, ma'am. Okay. The processor usually are on a single chip, ma'am, Okay. and then con- that's it, ma'am. Controller? Controller. Shove it fast. You are having mobile phone in your hand. Why don't you shove and tell me the answers? Just keep it not opening your mouth. சீக்கிரம் Subiksha. Um, it is a byproduct of development of microprocessor, ma'am. This we Okay. call it the peripherals, and it is the brain of system used for application-specific system. Um, Instead of instructions to process. Okay. Very good. Very good, Subiksha. You have searched something in the net at least. Thank you. And the basic difference between microprocessor and microcontroller is tasking. Okay, your microprocessor will do multiple tasks at a single time. The microcontroller will do only application specific. Examples மட்டும் remember பண்ணிக்கோ. Okay, your microprocessor example is computer, mobile phones.
Okay, and if you take microcontroller, you can take an example like washing machine, microwave oven, traffic light generator, everything. Okay, the application which keeps on repeating for a long time, that is said to be application specific. ஒரு வேலையை நிறைய தடவை செய்யறது, வேற வேலையை செய்யாது, அதுக்கு பேர் அப்ளிகேஷன் ஸ்பெசிஃபிக். ஓகே, மல்டிபிள் டாஸ்கிங் அப்படின்னா நிறைய டாஸ்கை ஒரே நேரத்தில் செய்யறது. Okay, this is basic difference between microprocessor and microcontroller. Okay, and now we are going to look at module 1, that is microprocessor. We have 8-bit microprocessor and 16-bit microprocessor in our syllabus. Okay, Ma'am. so our 8085 is an 8-bit microprocessor. The difference between 85 and 86 are we have Ma'am. 8-bit data lines, that is 8-bit data lines are available in 8085, and we have 16-bit data lines in 8086, right? Ma'am. So this is 8-bit microprocessor. So now I'm going to explain you the typical architecture of 8085. Okay, so which comprises of CPU, central processing unit, arithmetic logic unit, control logics, registers, memory, input output interfaces. Okay, so all these are put into a single function which is said to be an architecture, so that the system will execute an application. So interconnections between these units, how the data are transferred between these units, that is from CPU to ALU, from ALU to control logic, from registers to CPU, like that, how the data are transferred between those blocks, that is all done by three basic parameters, that is buses. Okay, buses, which is a medium which transfers the data from one place to another. Okay, we have three basic buses. One is address bus, data bus, and control bus. So all put together, which is said to be system bus. Okay, address bus carries only address of the application, address of the codes. Okay, data is nothing but the data which we are going to use it in the programs. Say for Ma'am. example, if I am going to add two numbers, my instruction will be sum a comma b or 3 comma 4. So 3 comma 4 will be the data, sum is nothing but an instruction. These two will be placed in one particular address in the memory. Okay, so that address will be taken care of my address bus, and that address only transferred through your address bus, and data 3 and 4 or 2 and 3 will be going through your data bus. And what is a control bus? Okay, control bus having control signals, whether we are going to write the data or read the data, whatever the application needs, it will done by control signals. I mean, the control signals will be transferred through a control bus. Understood? All these three buses put together, which is said to be system bus. Okay, we have multiple functions, multiple blocks in the architecture of 8085: CPU, ALU, control logic, registers, memory and input output, timing and control, flag registers, temporary registers, everything are dumped inside a single block. That is said to be an architecture. Okay, the data between those blocks are Ma'am. transferred only because of the buses. Buses is nothing but a medium which Ma'am. transfers data from one place to another. Am I fast? Ma'am, slide change Ma'am, ಆದಂಗೆ excuse ma'am. me, ma'am. I didn't change my slide. Okay, ma'am. Okay. Ma'am, Yes. can you hear me, ma'am? Yes, I'm here with you. Ma'am, Anthony have put a text on chat box, ma'am. Chat. Wait, let me look on. Don't know, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, I'm here. Anthony, I removed you because you have not answered my question while I call out your name. Ma'am, he not able to on the mic, ma'am, at the time.
See, if you have trouble in switch on your mics, okay, just put a message or answer in the chat box. Ma'am, I'm so that calling we have out to your tell, names, ma'am. right? I just want a response from you guys. That's Ma'am, on it. the time you have tested, but you didn't see that, ma'am. That time. Okay, may I know you? Ma'am, Representative, ah? no, ma'am. He have just asked me to told it. Indumati. Okay, Thank you, ma'am. thank you, da. Okay, today I'll give you excuse, Anthony. Try to join in chat or conversations, right? Right. Come back to the session. So processor system architecture இவ்வளோதான் இருக்கு சரியா? So next this is architecture of 8085. So as I told you that 8085 is 8-bit microprocessor. Correct? So why it is called 8-bit microprocessor? Because it has only 8 data lines. Data lines na enna? That lines which carries only data. அவ்வளவுதான். Okay. So as you can see here, this is an architecture of 8085. Okay, so what are all the blocks comprises in the architecture? That is interrupt control, we have serial input output control, accumulator, temporary register, flip flop, that is flag register, instruction register, arithmetic logic unit, instruction decoder and machine control cycle, and encoding unit here, timing and control block. Here we have registers, that is W, Z. Both the registers are temporary registers, 8 bit each. In bracket la 8 போட்டிருந்தாங்கன்னா 8 bit. Totally it has 16 bit. W and Z put together. And B, C, D, E, H, L. All these register carries 8 bit each. Okay. Registers na என்னன்னா, it is used to hold an information, small size of information which is required for the ALU to process. Okay. இந்த arithmetic logic unitல என்ன பண்ணுவோம்? We are going to do some computations. Okay, logic functions and or not, addition, subtraction, computations all done using this arithmetic and logic unit. Okay, so the data for this ALU will be given from this registers. Okay, so minimum or small amount of data will be stored over there in the register. But what is the difference between the register and memory devices, memory ICs? The basic difference here, I have told you that within a bracket we have mentioned 8, which is capability of storing 8-bit information. Okay, each register it is having 8-bit information. அப்படினா what is the difference between memory card and your register? Can anyone tell me? Memory card you have We used in can your store mobile phones. Correct. more data, ma'am, in memory cards. Excellent, Sharon. Okay, exactly, we can store more number of data in the memory card. Okay, say for example, if you have memory card in your mobile phone, you have dumped more number of documents, photographs, everything in the memory card. But that is not possible using registers, because registers only having the tendency of carrying 8-bit information for the process. அப்ப நடக்கிற ப்ராசஸ்க்கான டேட்டாவை மட்டும்தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் ரெஜிஸ்டர்ல. ஓகே, அந்த ரிசல்ட் எல்லாம் எங்க ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும்னா மெமரியில ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம். ஏன்னா அதுல தான் நம்ம லார்ஜ் டேட்டாஸை உள்ள டம்ப் பண்ணிக்கலாம். ரைட், ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் சம் registers which supports your computation done by ALU. And next comes your stack pointer, program counter, increment or decrement latch. All these are 16-bit. Okay, 16-bit is equivalent to 2 bytes. 1 byte equal to 8 bits, 2 byte equal to 16 bits. So your stack pointer, program counter, increment and decrement latch are 16-bit each. Okay, stack pointer. So what do you mean by stack? You have studied in your previous semesters, right? Stack. Maybe in the programming paper? Anyone can answer.
Ma'am, list of storing data. Ma'am, it's a linear data structure name. லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் படிச்சிருக்கேன்ல ஸ்டாக்கு, அதோட ஆப்ரேஷன் என்ன? Collection of elements. கலெக்ஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ எப்படி சொல்லலாம்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ்னால் ஒரு பாக்ஸ் கண்டெய்னர் இருக்குன்னு வச்சுக்குவேன். சே திஸ் இஸ் யர் கண்டெய்னர். ஓகே, இப்படி ஒரு கண்டெய்னர் இருக்குன்னா இந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே போடுவோம். ஓகே, திஸ் இஸ் யுவர் ஸ்டாக். ஒரு பென் கிடைக்க மாட்டேங்குது. இட் லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் யூ. ஓகே, say this is your stack. ஓகே, ஒரு கண்டெய்னர் எடுத்துக்கோ. ஃபர்ஸ்ட் போடுறது கீழே வந்திருக்கும், ரைட்? ஓகே, this is your stack. Okay, first data 1 2 3 4 and 5. Okay, so 5 datas இருக்கு. நான் first ஒரு data உள்ள போட்டிருக்கேன். That data will be placed at the bottom. Okay, how can I retrieve the data 1? What is the principle behind stack operation? Last in, first out. Last in, first out is the principle of your stack. Correct. ஓகே, ஸோ லாஸ்ட்டாக என்ன போடுறோமோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு வெளியில் வரும். அப்போ நான் 1 எடுக்கணும்னா 5 4 3 2 எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் 1 நான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, லாஸ்ட் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அவுட். இதுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எதை யூஸ் பண்ணுவோம்? 2 instructions are used for putting or retrieving data from stack. What is the instruction supports this operation? உள்ள போடுறதுக்கு என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸ் பண்றோம்? பிபில ஸ்டார்ட் ஆகும். புஷ். சூப்பர் ஹரினிகேஷ். புஷ் அண்ட் Pop, ma'am. good. Someone have answered. Pop. Push and pop instruction. Super. Harinikesh. So push instruction is used to put data inside the stack. Pop instruction is used to retrieve the data out of the stack. Okay, we have a pointer on the top of the stack which shows empty place. Okay, that is said to be a stack pointer. Okay, on the top it will represent your empty space in the stack, that is said to be stack pointer. புரிஞ்சுதா? Okay, so next comes we have program counter. So program counter, now from the name itself it denotes it is going to count something. What is that something? That something is said to be program. Okay, I have 2 3 or 10 lines of program. Okay, application, say for example I have 10 lines of program. My program counter will count the number of instructions pertaining to that application. Say my program counter starts from the beginning 1. After executing this instruction, execute ஆனதுக்கு அப்புறம் the program counter moves to the next address. It counting from 0 1 2 3 likewise. Okay, after executing this one I'm going for the next, it continues. Okay, this is your program counters operation. It stores or it points the next memory or address where we have stored our program. Okay, ப்ரோக்ராம்னா கோட்ரா, நம்ம அப்ளிகேஷனோட ஒரு கோடு, சரியா? அதைத்தான் நம்ம மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்போம். ஒவ்வொரு லைனாக எனக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும். Right, so next increment and decrement latch. So increment and decrement latch எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா டேட்டாஸை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு. If you take stack operation we have 2 bytes to store the data. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு பைட்டில் I can able to store only 8 bit of information. If I go for stack operation I should need 2 bytes. So what I should do is I'm going to increment one memory location by 1. Okay, I am going to increment the memory location. Say this is 0 0 0. Okay, 4 zeros இருக்குன்னா I am going to increment this 0 0 0 0 to 0 0 0 1 memory location for storing the another 8 bit of information.
Okay, this is done by your increment and decrement operator. If you want to retrieve the data out of this memory, I can take it this out and decrement the value and going to take the next data out. Okay, this is increment and decrement operation. புரிஞ்சுதா புரியலையா? யாருக்கு இன்னும் புரியல? Everyone clear? Right. And next comes we. Yes. Ma'am, Anthony told he is unable to join the meeting. Ma'am. Unable to join. One second, program counter. Okay, ask him to join again. Let me permit him to get in there. Same linkல join பண்ண சொல்லுமா ஆண்டனியா? Ma'am, still he is not able to come in, ma'am. இரு, ஒரு நிமிஷம். அவன் இன்னும் வரலையா? Okay, ask him to join the next class. Can't help him now. Right, back to the class. So next is what? Your timing and control. Okay, so from the name it gives a timing operation. Okay, so in order to execute any application we supposed to give some timings. Okay, in the time kulla in the application complete பண்ணனும் அப்படினா your processor should know that timing will be given by this timing and control. Okay, so timing na என்னன்னா prescribed timeல ஒரு instruction execute ஆகணும். So instructions என்ன? As I told you earlier that to sum up our two number we have to give sum a comma b like. Okay, so அப்படி கொடுத்தனா sum is the instruction. Okay, and a and b is your data. So அந்த ரெண்டும் execute ஆகிறதுக்கு எனக்கு ஒரு டைம் வேணும். அந்த டைமை கொடுக்கறது தான் this timing and control. Okay, this timing and control signals and the operation which is done using the control is
given by this control block. Okay, என்னென்ன control? Read பண்ணலாம், write பண்ணலாம். I can hold the bus or gives acknowledgement to the hold operation, input, output, and memory. This is S0 and S1. Select your status, ALE, arithmetic, address / enable, ready signal, reset out, reset in. Okay, so why we are going for reset? If you have a trouble in your system while doing any application, what you will do? Mobile phone la hang ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணுவ? ரீசெட் பண்ணுவ, கரெக்டா? எதுவும் பண்ண தெரியல, எதுவுமே ட்ரபிள் ஷூட் பண்ண தெரியல அப்படின்னா டைரக்ட் ஆப்ஷன், the only way which we are going to look at is reset or restart. Okay, this is here for your processor as well, reset and reset in and out. Okay, we have some hardwares like resistors and capacitor combination circuit to reset your microprocessor. And here you have x1 and x2, that is nothing but your crystal oscillator. Okay, the timing is given by the crystal oscillator, external clock signal. Okay, this is the crystal oscillator which is supposed to give a frequency to my 8085. Frequencies na enna? Continuous cycles, positive negative cycles, correct? So ada kudukrada unnoda crystal oscillator oda vela. Okay, next this is your clock out. I am going to give clock signal out to my peripheral devices. What do you mean by peripheral devices? Peripheral, generally peripherals அப்படின்னா உன்னோட சிஸ்டம் எடுத்துக்கோ, கம்ப்யூட்டருக்கு என்னென்னது பெரிஃபரல் டிவைஸ்? Keyboard. Keyboard, good. Externally connected things, yes. அப்படி சொல்லலாமா? Keyboard, mouse, then what else? கூட இன்னும் 2-3 எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம், சொல்லு. Speakers, very good. Printer, Gayatri, good. Fax machine, excellent. Right, இதெல்லாமே வந்து பெரிஃபரல் டிவைஸ். கம்ப்யூட்டர் கூட ஒயர்ஸ் வச்சு எக்ஸ்டர்னலாக நான் என்னென்ன டிவைசஸ் கனெக்ட் பண்ணாலும் அந்த டிவைசஸ்க்கு பேர் பெரிஃபரல் டிவைசஸ். ஓகே, அப்போ அந்த பெரிஃபரல் டிவைசஸ் என்னோட சிஸ்டம் கூட சிங்க் ஆகி ஒர்க் பண்ணணும்னா அதுக்கும் நம்ம கிளாக் சிக்னல் கொடுக்கணும். ஓகே, சிங்க்ரனைசேஷனா matching with my processor. External device should match with my processor to give and proper result to my application. Okay, this is called clock out. And next comes we have arithmetic logical unit mudichachu. Flag register. So generally what is flag? Flag kola hoist பண்ணுவோம்ல. What is flag? Flag என்ன பண்ணும்? Checkpoint. Okay, anything else? Barbecue எல்லாம் போயிருந்தேன்னா flags வச்சிருப்பாங்கல்ல. Do you have any experience like that? Okay, let me answer that question. Flags are used to express the status. Okay, correcta? Status show பண்றதுக்காக flag போகுமா? White flag, red flag. Train இப்போ போகுதுன்னு வச்சுக்குவேன். Okay, so trainக்கு flags தானே காட்டுறாங்க. What it denotes? If they show red flag, the train is going to stop. If they're going to show green, it moves fast. It can start from the point. Green pota start பண்ணலாம், red pota stop பண்ணலாம். கரெக்டா? So this is nothing but status of the train. ட்ரெயினோட ஸ்டேட்டஸை சொல்றது. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன் சிக்னல், கரெக்ட். அப்படி சொல்றோம். ஃபிளாக்னா இட் ஷோஸ் த ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் அ ஃபங்க்ஷன் ஆர் அப்ளிகேஷன். In this 8085 architecture,
flag registers are used to express the status of the register content. Okay, ரெஜிஸ்டர்ல இருக்கிற கண்டென்ட்டை ஆப்ரேஷனுக்கு பேஸ் பண்ணி flag ரெஜிஸ்டர்ல செட் ஆர் ரீசெட் பண்ணும். Set is nothing but 0, reset is 1, reset is nothing but 0. Okay, so ones and zeros on flag registersல change பண்ணும். அந்த bits change பண்றது எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும்னா உன்னோட application பேஸ் பண்ணி இருக்கும். Okay, that is called flag register and that is 5 bit. And temporary register and accumulator registers are used to hold the data. Whatever the process done by your processor, the result will be stored in the accumulator by default. Okay, so default accumulator will hold the result and I will extract the result from the accumulator to some other external memory. Okay, so this is your temporary register and accumulator register. Temporary register na extra data na process பண்றதுனா அந்த இடத்துல நான் போட்டு வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஈஸி ஆக்சஸ்க்காக என்னோட கம்ப்யூட்டேஷன் பண்ற பிளாக்கு பக்கத்திலே போட்டேன்னா ஸ்பீடு ஜாஸ்தியா இருக்கும். லைக் யுவர் கேஷ் மெமரி. கரெக்ட், இது பார்த்தோம்ல. எஸ், and next we have interrupt control. So what do you mean by interrupts generally? Generally interrupt என்ன சொல்லலாம்? You are interrupting my class. You are interrupting the process. To disturb. Gayatri, very good. Disturbing. Shri Sanchana, nice. Yes, of course, disturbing in positive way. Okay, நெகட்டிவ் வே கிடையாது, பாசிட்டிவ் வேல. என்ன சொல்றான், இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்லலாம்னா, you can take an example of mobile phones. Okay, whenever you have some messages or you going for some chats, in between if you have any calls, what happen? You call interrupt your chat, right? Correct? Your call interrupts your chat. First of all, you have to answer the call and you have to go back to the chat. Correct? So that is non-maskable interrupt. I cannot ignore the calls. The priority is given high to the calls than the messages. அதனால தானே ஹையா இருக்கனால தானே கால்ஸ் இடையில விடுது. இப்படி யோசிச்சு பாரு. If you are in the call, at the same time, if you have any chats, if you have any messages through WhatsApp or some messaging apps, what happens? Your call will not get interrupted. Your call will ongoing, but your chats are receiving by your mobile phone. That will not disturb your call. That is maskable interrupt. I can mask the messages. Okay, I'm giving least priority to my message than the calls. Understood? புரிஞ்சுதா புரியலையா? This is very pretty good example for interrupts. Right. So this is interrupt control, maskable and non-maskable interrupts. In 8085 is concerned, we have trap, reset 7.5, 6.5, 5.5, interrupt and interrupt acknowledgement. Okay, so 5 interrupts are basically present in 8085. So ஒன்று வந்து INTN கொடுத்துருக்காங்க, அது வந்து அக்னாலேஜ்மெண்ட். சரியா, அக்னாலேஜ்மெண்ட்னா ரெஸ்பான்ஸ் டு த இன்டரப்ட். ஸோ இந்த இன்டரப்டுக்கான acknowledgement INTA. So basically 5 interrupts are there: reset 5.5, 6.5, 7.5, trap and interrupt. Okay, so and next comes we have serial input output control. So serial input output control na serial communication kaga. Okay, so serial communication is present in your CPU and monitor. மானிட்டருக்கும் சிபியூக்கு நடுவில் ஒரு ஒயர் போகும் தெரியுமா, அந்த ஒயர் தான் சீரியல் கம்யூனிகேஷன் கேபிள், RS232 கேபிள்னு சொல்லுவோம். அதை சப்போர்ட் பண்ற ஐசி MAX232 ஐசி. Okay, that serial input output control will be integrated inside that 8085 IC. Okay, so serial in data, serial out data, SID SOD. Input output தானே. So serial in data, serial out data. Okay, இந்த டார்க்கா கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே buses. Okay, arrow marks போட்டிருக்காங்களா, 2 directionல arrow marks போட்டா bi direction.
Okay, I can transfer and retrieve through this bus. Single arrow mark potrunda, that is said to be unidirection. It only gets the data, it will not resend the data back. Okay, so say here you have address buffer and address data buffers. Okay, buffers is also used to hold the data. Okay, or storage device, either it is address or data, no matter, but it is used to hold something. So buffer அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல address store பண்ணுது address buffer. It is 8 bit A8 to A15, and here address and data which is multiplexed with each other, and also it holds 8 bit information starting from AD0 to AD7. So AD0 to AD7 is nothing but your address and data of 8085 is multiplexed with each other. Okay, so since it is 8-bit microprocessor, we have only 8 data lines. So that here they have mentioned like D0 to D7. You get my point? Right. So this is the architecture of 8085. Okay. This is the pin diagram of 8085. This is 40 pin IC dual package. We have unidirection and multiple direction. I mean bidirectional pins in 8085. Okay, so as you can see here, we have X1 and X2, which is crystal oscillator input. Okay, this is used to give clock signal to my 8085 to perform an execution. And reset out, I can reset my peripheral devices, and this is SOD, serial data out. வெளியில வந்திருக்கா, outனா வெளில வரும், இன்னனா arrow mark is projected inward. Okay, and next we have interrupt pins like trap, reset 7.5, 6.5, 5.5, interrupt and interrupt acknowledgement. So here there is a blemish that this is interrupt which is getting inside, this is coming outside, which means INTR is wrong here. What should be there? INTA, ma'am. INTA, super, excellent, good answer. So INTA will be here because it gives out. Acknowledgement will be given by the microprocessor to external device. ஏதாவது சொல்றதுக்கு நான் acknowledge பண்றேன், கரெக்டா, ரெஸ்பான்ஸ் பண்றேன், அதுதான். And next we have AD0 to AD7. So AD7 வரைக்கும் தான் இருக்குன்னா 8-bit டேட்டாவை இங்கிருந்து access பண்ணிக்கலாம், which is multiplexed with address. ரெண்டுமே multiplex ஆயிருக்கு. This is called multiplex pin. இது எல்லாமே bidirection. டேட்டாஸை உள்ளேயும் போடலாம், வெளியிலையும் எடுக்கலாம், கரெக்டா. ஸோ அதனால அட்ரஸ் அண்ட் டேட்டா வந்து பைடைரெக்ஷன்ல கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் we have VSS or V ground. So whatever the IC you take for, you supposed to give supply and ground. Positive voltage கொடுக்கணும் and ground கொடுக்கணும். Your 8085 will work on 5 voltage. Okay, so VCC வந்து 5 voltage கொடுப்ப, இங்க நீ ground கொடுத்துருப்ப. VCC is present in 14th pin. Okay, and next we have hold and hold acknowledgement. These two signals are used to hold the buses. Okay, we know we have 3 buses. One is address bus, control bus and data bus. All these buses are controlled by the pin hold and hold acknowledgement. Okay, and next we have clock out and reset in ready. ரீசெட்னா இது 8085 உனக்கு எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறது, இன் பிட்வீனில் மால் ஃபங்க்ஷன் ஆயிடுச்சு, உன்னோட சர்க்யூட்டுக்கு எக்ஸிக்யூஷன் ஆகலைன்னா டகால்னு நான் என்ன பண்ணுவேன், ரீசெட் பண்ணிடுவேன். சரியா, அதுக்கான சர்க்யூட் தான் ரீசெட் இன். சிஸ்டமை ரீசெட் பண்ணுறோம்ல, மொபைல் ஃபோன் ரீசெட் பண்ணுறோம்ல, அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் தான். என்னோட 8085ல ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகலைன்னா நான் ரீசெட் பண்ணிடலாம். அண்ட் ரெடி சிக்னல், பெரிஃபரல் டிவைசஸ் ஆர் ரெடி டு அக்செப்ட் த டேட்டா அப்படிங்கிறது நான் இந்த ரெடி சிக்னல் வழியாக கொடுப்பேன். Okay, and input output memory. So this is nothing but data will be transferred from 8085 to input output devices or to memory. Okay, input output devices na say for printer, scanner idella vechuko. Okay, memory device na or separate IC, hard disk madri, external USB nu vechukalama, or pen drive அப்படி வச்சுக்கலாம். சிஸ்டம் கூட கனெக்ட் பண்ற பென் டிரைவ்ல நான் டேட்டா போடணுமா, இல்ல ஸ்கேனர் பிரிண்டர்ல இருந்து டேட்டா எடுக்கணுமா, வாங்கணுமா, சரியா. ஸோ திஸ் இஸ் இன்புட் அவுட்புட் அண்ட் மெமரி.
Next we have S1 and S0. These two are status register which supposed to give the status of the microprocessor. And here we have read signal, write signal, ALE signal, and followed by addresses. Followed by addresses. A15 to E8. Okay. So we have totally how many address lines? How many address lines are here? I'll give you hint. A means address. So how many addresses are here in 8085? யோசிச்சு பதில் சொல்லு சரண் இந்துமதி கௌதம் ஏ அங்க மட்டும் தான் இருக்கா ஹரிநிகேஷ் சூப்பர் sounds good. We have 16 address lines. Here you have multiplexed address and here you have individual address. A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Totally we have 16 address lines. Okay. So how many data lines? Sanjana, 8. Good. We have 8 data lines because the data is multiplexed with address here 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. இந்த அட்ரஸையும் டேட்டாவையும் எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னா இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ற பின்னுக்கு பேர் தான் ALE, address latch enable. Okay. When I'm going for this pin, this is supposed to separate data and address. Okay. Not only the data and address, but we can also use those that pin for separating any other application. சரியா? So பேசிக்கா இது என்ன பண்ணும் அட்ரஸ் டேட்டா மட்டும் தான் பிரிக்கும். அதுக்கு தான் ALE கொடுத்துருக்கோம். அட்ரஸ் latch enable கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? So pin diagram 40 pin IC dual inline package. ரெண்டு பக்கமே உனக்கு pins இருக்கு. இதுல bidirectional இருக்கு, unidirectional இருக்கு. ஓகே. ஸோ மல்டிப்ளெக்ஸ்டு பின் அப்படின்னா என்னன்னா ரெண்டு ஃபங்க்ஷனை ஒரே பின்ல போடுறதுன்னு அர்த்தம். ஓகே. வை வி ஆர் கோயிங் ஃபார் மல்டிப்ளெக்ஸ்டு பின்? இங்கெல்லாம் இண்டிவிஜுவல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தானே இருக்கு. வை வி ஆர் கோயிங் ஃபார் மல்டிப்ளெக்ஸிங் ஓவர் ஹியர்? Because in order to reduce the number of pins in the IC, I'm going for multiplexing operation. If I go for individual operation, then I should need 8 pins extra from 40. 48 pin IC மாறிடும். ஓகே. அப்ப 48 pin IC மாறிடுச்சுன்னா size of the IC will get higher. பெருசாயிடுமா? அப்ப எனக்கு சர்க்யூட்டும் பெருசா இருக்குமா? So அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்றதுக்கு தான் we are going for multiplexing operation. Is that clear? Super. Thank you. Clear. Right. Let me note down the attendance. Okay, wait. அதுக்கப்புறம் லீவ் பண்ணிக்கோ. இப்போ லீவ் ஆகாது. நான் தேங்க்யூ சொன்னா லீவ் ஆகும். அட்டண்டன்ஸ் மட்டும் மார்க் பண்ணிக்கிறேன். Right. Thank you guys. We'll meet in the next class. Thank you all. You can leave. Thank you. Thank you all.